Island abaana bonna abaali mu Leon Island abasinga bagenda ku kyeyo. Papa Sidi ali Bungereza wano alinga yagwamu ne ku ddalu. Video Brown omujasi ali Take. N'abaana abalalala bali mu Leon Island. Lwaki kubanga ekintu tebagikwatanga business. Leon Island tebagikwatanga business. Kati kiki ekibaddewo after that? What has happened after that? Chameleon yasigala nga ali isolated. Chameleon yasigala nga takyalina nga bono ogamba takyalina alliances within organization yalagezaako kukola kubanga ye ebbanga lyamaze Chameleon ng'ayimba. Chameleon ng'ogyeko ekyokubeera nti Chameleon talina discipline newankubadde talent agirina. Chameleon yalimu okubeera manageable. Ekyo kyokka kyamufuula okubanga ali static takyakula. Number 1. Number 2, kugambye Chameleon abadde takyalina ba allies. Era singa NRM ekwata Chameleon n'emu chopping n'emu salako bwati. That is Chameleon finished. Chameleon is going through a divorce. Mukyala we yamusaba divorce. Now, Chameleon is a strategist mugezi newankubadde ali unruly. Akola atya? Okusigala nga ali relevant. Yakola atya? Yaddira n'alaba Scorpion Gang, n'alaba Scorpion Shabba. Bw'alaba Scorpion Shabba Chameleon n'agamba Scorpion Shabba aludde nga ayagala kubeera star, ayagala kuyimba, ninza okumuwa kolabo. In return ng'alina ekintu kyagenda okumpa. In return alina ekintu kyagenda okumuwa. Amuwa kye bayita alliance. Alliance ya ganga ye. Jukira mukati gange eno gyafunye naye alliance, Chameleon gyafuna naye alliance. Gange eno yakulanga wa Alien Skin. Alien Skin ali mu generation ye. Chameleon tali mu generation ye. Mark, underline. Kati nkusomera ekintu nga bwe kitambula. Chameleon Bobby Wine yamuleka. Bobby Wine is a presidential candidate. Bebe Cool ali mu kwepromotinga music we yamuteeka ku level endala. Ali mu ku international level, ali mu kupasonga something bigger. Chameleon yasugala, family tajirina, music talina, aluzinze ba alliances zonna ziruzinze ne ba comrade abaluzinze. Kikyakola. He had to look down. Kubanga originally Chameleon ne yali mu gang. Kati yali alina okunoonyayo ganga esinga amaanyi mu Kampala. Gange eyo nga yinza okukola naye alliance nga ina ekintu kyagenda okuwa ganga leader waayo gwe bayita Scorpion Shabba okusobola okumuwa protection eyo n'okumuwa relevance. But ulirizawo nnyo wano Chameleon tiyagenda wa Scorpion Shabba. In this instance, by the way, Chameleon needs Scorpion Shabba more than Scorpion Shabba needs Chameleon. How? Number 1, without Scorpion Shabba, Chameleon loses protection from the ghetto. Number 1. Without Scorpion Shabba and the Scorpion Gang, Chameleon loses relevance. Kitegeeza, kimuleka mu position nga ali vulnerable. Without Scorpion Gang, Chameleon musically abulira ddala. Kati mu incidence eno era sigenda kwewuunya nga Scorpion Shabba bamutekinze out. Sigenda kwewuunya. Sigenda kukyewuunya. Now, Scorpion Shabba wano wawo. Scorpion Shabba oludde bw'ayagala kubeera star nga weegomba ba star. You're a very nice chap. Oli muvubuka mulungi, very humble. Okoze emirimu mingi nnyo mu ghetto. Naye Scorpion Shabba olina kye weerabira mu kino ekintu kyonna. You are a pawn on a chessboard. Being a pawn on a chessboard, kitegeeza whoever is moving you after nga bamaze okwachivinga kibagenda okwachivinga, the question is, will they still keep you or they will get rid of you? Scorpion Shabba kano kakonjagala okalowooza nnyo kubanga oli muvubuka mugezi. You have a family, you have a wife, you have children, you have a home.
but njagala olowoozewo nnyo wano nga bamaze okukozesa byonna Chameleon effujjo lyakukozesa election nga ziwedde even before the election. The question is, are you going to still be alive? Ogenda kusigala ng'okyali mulamu? Njagala tuddeyo mabega wa Zebra tulowooze ku kyali ku Zebra. What happened with Zebra? Njagala tulowoozeemuko emabega. Yes, Chameleon yakuwa ennyimba, yakuwa kolabo. But the question you have to ask yourself, what is it in for Chameleon? Kubanga ennyimba Chameleon teyazikuwa olw'okuba nti yali akwagala nnyo. No. Ennyimba ezo yazikuwa asobola okuyingira mu system yo okumanya wemala okoperating era wanategera system ya ganga bwe operating, there would not be any use to keep you around. The three people that I'm talking about here, one of you omukumwa alina okufa at the end of this whole game, this whole saga. Mulimu mulwana, njakubulya lwaki mulwana jamo picture gwe bayita alien skin. Mulimu Scorpion Shabba, mulimu ne Chameleon, Joseph Chameleon. Abantu bano basatu. At the end of this saga, one of you will be dead, omukumu agenda kubanga ali mukomera. Omukumu ku bantu basatu agenda kuba mukomera, omulala agenda kuba mufu, omulala alina n'okudduka e Uganda kumu abasatu. Can now making even matters worse, you all belong to one political power block, jebaita NRM. Mulwana Patrick wa NRM, Joseph Mayanja wa NRM, Scorpion Shabba wa NRM. Chameleon okuyingira mu ganga ya Scorpion Shabba yali anoonya bukuumi na kunoonya relevance. Scorpion Shabba okugende wa Chameleon yayagala kubeera star. Alien skin akiyingiramu atya. Alien skin akiyingiramu cause yalina affiliation ne Scorpion gang. Bayina enkolagana. Scorpion Shabba ayogera mu bigambo bye yatuuka ekiseera n'agende wa papa we yagende wa alien skin n'amugamba, papa njagala kwetongola. I think nkoze kye nnina okukola. Now I have to move on. Now I have to what? I have to move on. Njagala mutagingire Patrick Mulwana twali tutandika walingo breaking through alien skin. Nakugamba oluchi bayita new devils. Naye I hope ku options esatu zemmenye. Ebigenda okubeera okumu abantu abasatu. None of these things, God forbid, is not going to happen to you. Kumu abasatu kuliko agenda okufa, kuliko agenda okugenda mu kkomera, kuliko agenda okugenda okuwawanganguka. Kumu abasatu. Because there is no sensible government eyinza kubeera n'abantu nga ba promoting gangs ne baleka ne bayinaayina. Government is going to take you out. Kino muganda wange Patrick Mulwana omanyi nkwagala nnyo alien skin nini okusigala nga nkubuulira amazima. Alien skin nakugamba from the beginning. Alien skin, you have to get a management. You have to get people to manage you, to manage your career. Because you are in a business. In a business efuna shocks. Naye bwe banga business efuna shock nga tewali shock absorbers kiringa kuvuga motoka nga bwekuba ebinnya nga yakubye ekinnya tewali shock absorber kintu kiyinza gikwata. Kitegeze motoka yegenda funa kibayita collision yegenda funa accident. Chameleon saawa zino ali totally confused. Chameleon mu history we talina muntu wenna gwakolaganye naye gwatamesinze up. Chameleon kugambye alina divorce family ya falling apart. Chameleon musically tamanyi kikiddako. Chameleon tamanyi kikiddako ku bulamu bwe. Scorpion ganga, as much as oliwa NRM oliwafuukana wa LC3,
NRM stands to gain more out of you in your presence than in your presence. And this has been NRM. And mind you, this is Museveni's last term. Chiteke that NRM are getting dissolved into PLU. Mulwana Patrick. Oyina okustudyinga omuzannyo guno nga bwe gutambula ogutunuulire. Mulwana Patrick, Alien Skin. Oli kyali wange nini n'okubuulira amazima. How you outmaneuver this game is going to determine what gy'ogenda okugenda ku career yo. Tewali wantu wonna gangs we zaali zisucceedinze. Baganga leaders ne basigala nga balamu nga tebali mu makomera. Nkuwadde ekyokulabira ku negamba tunulya case study bagita Jamaica. Jamaica waliwo gangs bbiri nga waliwo Gaza nga waliwo ne Gali side. Mu Gaza baatega omulambo nga baakuteza omulambo Alien Skin. I believe omuvubuka oyo tewamusse. Naye ba opponent bo oba balabe bo they're trying to pin this body on you. It is now the responsibility of the government to prove this case because of omulimu gwabwe to prove this case. I don't believe nti omuvubuka ono gwe wamusse. However, it is not about belief. It is about the evidence that is being provided by the prosecution to either prosecute you, and after you prosecuted, bayinza okukola akadija pama aka Vibes Cartel. Vibes Cartel went in the cooler for over 10 years over a weapon. Si ya chikola. Ne waliwo omuntu muganga yembwa ya chikola. Ayatta omuntu oyo. Njagala odeyo owulirize osome case ya Vibes Cartel. Ndabira ddala nga it is exactly what is going on right now. Alien Skin bw'onooba teweegendereza nnyo from this moment on. Remember my friend Alien Skin, why twogera luli nakugamba kyolina okusooka okukola. Cameras was taken because we had a conversation. I had a conversation with you. Nekugamba Alien Skin otandise okufuna abalabe bangi, you have become a star now. Omuntu ajja kujjawo akolerewo ekintu asulewo omulambo. Ky'oba okola teekawo cameras obeere ng'omonitoringa camera. Alien Skin talina camera to start with. Kubanga abantu babeerangawo bangi abali awo. Nenjogera na Alien Skin ku simu. Ne mugamba Alien Skin nkwegayiridde teeka camera waka. Osobola okumonitoringa ekintu kyonna kisobola okubeerawo. Bajja kutega omulambo. Tebinaba kuweza myaka egi binayogera. Leero tuli ku kesi ya mulambo. Ekiganye kesi y'okuba nti efuna amaanyi. Waliwo registration y'aba presidential candidate tugenda mu kulonda. N'ekyo tekijjawo musango gwaliwo. Kati government gye wagenzeko gy'owagira. Eno kesi eyinza ogitereka nga leverage nga batereke ya Karamagi. Buli Chameleon bagezaako okusambagala nga bajja fayiro ya Karamagi. Kati nabo bayinza okukola aka Chameleon. Buli wogezaako okusambagala Alien Skin nga bajjayo kesi. Nga bagamba mukwano, you have a case here to answer. Oba gwe wakikoze oba si gwe wakikola, we have a case here to answer. Scorpion Shabba. Gwe mweno picture sikula bamu kusurvivinga. I believe that you have come to the end of your time. Scorpion Shabba ogenda kunnomanya okubanga bayinza bagenda kukola aka zebra. Ebigambo bino bijjukire mu Scorpion Shabba. Bw'oba oli mugezi nnyo, the wisest thing you can do, Scorpion Shabba, is to cut yourself off from Chameleon totally. Chameleon does not need anything. Anything Chameleon kyeyetaaga from you is to have the protection of your gang. Chameleon takyalina mikwano. Emikwano gyalina kati gyegigwe. Naye agirina because of security. Okumuwa obukuumi. Government ekyasobola kukuuma Chameleon. Kubanga Chameleon ali unruly, ali unmanageable. He can only be protected by a gang. And that gang, you are the CEO of that gang. A Scorpion gang. But after Chameleon amaze okusoma gang eno nga bwe operating, he's going to get rid of you. He's going to get rid of you. There is genderera nnyo amannya abantu ge beeyita nga bali ekintu. There is a reason why Chameleon yeeyita Chameleon. Kiki tumanyi ku Chameleon? Njagala mukiwandiike wansi. Kiki tumanyi ku Nawolovu? Njagala buli muntu ali mu video eno, otapinge screen eno, ogabe live eno, ombuulire ku kiki omanyi
ku Chameleon oba kichomanyi ku kintu kye bayita Nawolovu kiwandike wansa buli kintu kyonna omuntu kye yeeyita abaali na traits z'ekintu ekyo omuntu yenna ekintu kye yeeyita abaali na ensonga lwaki ekintu ekyo akyeyita kiki kyomanyi ku Nawolovu nze njagala nnyo ebintu by'obwongo kubanga nakyuzinga erinnya ne neeyita mindset nze obwongo bwange buŋŋamba nti buli kintu kyonna kirina kyakusetinga bwongo omuntu yenna bw'agamba nti nabikoowa nga yeeyita nabikoowa aba yabikoowa nga mukoowu kati Scorpion ganga tosobola Scorpion Shabba kubeera na Chameleon nolowooza Chameleon tagenda kukyusa kala Chameleon lwaki akwetaaga is you're protecting him from his other opponents in the ghetto. He can only remain relevant. Nakuwadde wali mukutandika banne bonna be yatandika nabo bonna bali kukiddako Bobby Wine ali ku presidential ballot yafuuka politician kitegeeza yamutolokako Bebe Cool ali mu kupromoting music we internationally kitegeeza ku level ya Chameleon yavaako Chameleon yakoneraawo Uganda simanyi mama mia Jamila anali ebyo kati byakona generation zikyuse kati bamulwana Patrick bazze bayimba kapati bayimbira mu generation yaabwe oba binyuma oba tebinyuma oba bikola obito oba tebyakola bali mu generation yaabwe kati alien skin ekimuyingiza mu picture eno alien skin Jose Chameleon yamanya okufuuka relevant okusigala nga ndi relevant nina kuyiikiriza oyo omuyimbi wa generation yo yaliko ssaawa eyo okusobola okufuna attention of the people but now there is a body waliwo omulambo this body oba omulambo guno the corpse it changes the conversation of the whole thing nkugambye omulambo kati oguliwo gukyusa buli kintu kyonna you cannot nkubuulira Scorpion Shabba after this election even before this election oyinza okweningapo ng'oli zebra alien skin you have a case to prove because there's allegations we don't know but remember waliwo mastermind w'ekintu kino kyonna bamuyita Joseph Chameleon yamanya nti wali basobola ku breaking internationally bwe mba sisobola kufuuka politician nga bannange yafuuka politician nina kusigala nga atawaanya ground njitawaanya atya tosobola kutawaanya ground okujjako ng'olina ground security ng'olina ground relevancy security ajeetaaga from the Scorpion gang obaakuwa oluyimba nosanyuka yes walina contract ne mulwana alien skin contract negwako but then again I thought wali ojja kyandulenga professional because we spoke on the phone nekugamba muganda wange byonna bibaddewo oba wagenda omusajja n'omugamba nti nkuze njagala genda kukiddako fair enough kyali wangereze sikujjonkera Scorpion togamba nti nkujjonkera naye onnuma because we have spoken over so many times ndabira ddala ng'ekigenda okujja mu maaso Scorpion ndaba ng'ogenda kuleka family yo nkulaba nga your one way ticket egenda kubanga ogenda kugenda mu ntaanaayo it never ends well when it comes to gang violence it never ends well sina gang leader gwe mmanyi mu nsi yakadde ne bagamba nti gang leader woyo yakaddiwa n'agaggawalira mu ganga n'akaddiira mu simulabangako in my whole entire life. The reason as to why government uses you is because you can infiltrate the cells eziri mu ghetto to let the government know what is going on. But if they can equally have Chameleon doing it, why would they keep you around? Why would they keep you around? And why would Chameleon keep you around? Kubanga Chameleon chakwetagisako kwe kutegera network yo etambula etya. After Chameleon has known how your network operates, he is going to get rid of you. Mark my words. Oja kumaona ogamba omusajja mindset yayogera fa abantu abamu Katonda twali ebyennyanja tulabira wala ate njagala onoonyereze ku keesi ya Gaza ne Gali eya Adija Pama gomuyita Vibes Cartel onoonyine ku Mavado eyo keesi yaabwe efaanagana exactly what is going. Vibes Cartel yatuukako ekiseera mu Jamaica.
He influenced the people nti abantu batuka ekiseera nga bwagamba nti tweyerusa abantu bonna nga beyerusa. Bwagamba nti tugende tutta abantu nga batubatta nti people believed in Gaza so much nti everything that Vybz Kartel said the people did, the younger people did, and the governments fear people like that. Government fears people like that. Alien skin. I do not know who advised you or confirming your affiliation with NRM. I do not know who advised you. Money, fuck. No. You shouldn't have done that. NRM kusigala ng'ogikola ng'ogifunamu ino okubeera ng'ogikipingira ng'eri ku ntoli. Ngeri ku bunkenke teba confirming membership ya NRM. Tebakikola. Palmer is totally changed, bro. Yes, it took him over 10 years for him to sit down and recollect and think about his mistakes. It took Gaza. Gomuita Vybz Kartel. Emiaka kumi. The government in Jamaica had to lock him up for over 10 years. Vybz Kartel. Gang violence never ends well. You are going to leave widows. Nkuli demande chiramu cholese alien skin nako nenkwata ova machinge oli muto na yoli na steps zogenze ng'osula nekyo kyonna kiva ku management mwasikira ebintu bya Chameleon ebya unruliness. Where does unruliness erisewa Chameleon? Chameleon career ganyo okula number 1. Chameleon taina kiddako number 2. Chameleon physically akuze. He has nothing to lose in life anymore. The best thing he had in his life was his wife and his children. They also left him. What makes you think Scorpion Shabba and Chameleon agenda kulera? Chameleon yakulera because they are studying how the network that you have etambuletia. After he has known that, there would not be any purpose of keeping you around. Waja kubate wali mugaso lwacha ino ku keeping around. Alien skin baba bakutezo omulambo ngoina footage nkwegayiride. Cooperate with the police and please be open and transparent about it and say I do not know, because that's a very serious case. If you don't get prosecuted, this is going to be used as a leverage to you. Buruono janga yo mutwe bo otali wagandi wagira NRM ngoya juwa kanyegama, my friend, we have a case gena mu court. Scorpion Shabba mweno equation nkulabanga, they're going to take you out. The best thing for you Scorpion Shabba to do right now is to run. Kwata family yo ojidusa ojije Uganda nabo bobo inamu akasente yitamu ogende. Nkulabanga chali wangu ogenda kufa. I'm sorry to say. Nenda biranga mweno equation. Alien skin watazanye matatu ke bulungi mulabanga agenda spending a lot of time in jail. He's looking at a very long time jail time ngapamvu koko. Alien skin chitufu wakola sente chitufu neka tuwaliwo case y'omuntu okufa nge implicating alien skin ze ndi muwagizi wa alien skin muchimanyi ne alien skin nino mubulira amazima. There is nothing as bad in life turning enemies with somebody who was once your friend. Tewali kintu kibi mu bulamu buno obwensi nga muntu kufuuka mulabe wunga yali mukwano gwo. Tewali kintu kibi mu nsi muno nga muntu kufuuka mulabe wo ng'omuntu oyo yali mukwano gwo. Scorpion Gang used to work with Fangold Forest nge providing a security. Icho ne kyabawula kuze gwe nayogera ne Scorpion Shabba namubuuza muganda wange kye kyabawula nabagamba muganda wange nze nali njagala kukula netongola bwe nakigamba alien skin yamuyita kibanda bwe nakigamba kibanda kyakitwala bulungi naye yasirika busirisi. Which is, from my opinion, if someone came to you and told you that mwana njagala kukula njagala kweyongera okusinga kokko wano
For me, by principle, I'd probably let that person go. But for other people, I don't know how other industries operate. They probably wouldn't let you go. But now, Chameleon na abukira. Chameleon lwachi abukira. Tiyajja mu Scorpion gang olwokuba yagala nnyo Scorpion Shabba. No. Chameleon tayina loy. Chameleon has nothing. Chameleon tayina banga n'ogamba ba fanatics nga bonolaba zifango ninga bonowulira zigagamero nga bowulira shibaholics nga bowulira Leon Island yonna yagwawo lwaki kugikuba nnyo kugisiyaga kugiyisa bubi kaliya z'abantu kufa ba Video Brown mujasi bona bali bana ba Chameleon Video Brown mujasi ali take one Papa Sidi ali ba musajja watu ali Bungereza wana n'abayimbi abalalala Bobby Wine awaguza kati politician kati president alipo dalali ya president yes he is on the presidential ballot Chameleon alowooza kati alaba kiki ekiddaku what do I do my wife has left me my career is dead my wife is asking me for a divorce I don't have any sikyalina mikwano mituufu where do I go kati Chameleon yalina okuyiiya engeri gya surviving and you can't fault him for that tosobola kufaultinga Chameleon so what did he do knowing that he was also from the gang before from Kawempe amanyi olulimi lwa ganga yalina okunoonya ganga esinga okubanga erina amaanyi mu Kampala ganga yeri kibagita Scorpion ganga ani agikulira bamuyita Scorpion Shabba kikyasinga okwegomba ayagala music n'amuwa Panado n'amuwa kolabo bagita Panado kasana laba Panado nemmanya nti kati Scorpion Shabba yiba mazo musanyalaza kati ate yali ganga leader bw'abeera ne Chameleon ate alaga nti ate Chameleon ali mu maaso ge Scorpion Shabba kubanga this is all about shaping perception the Chameleon is now perceived okubanga ye leader wa Scorpion gang but mind you Scorpion Shabba wali nanyini gang then what happens next kati Scorpion Shabba Chameleon yalina okunoonya mulabe ki owa Scorpion gang gwayinza okukozesa okugezaako creating a confusion mu Scorpion gang Chameleon si musiru Chameleon is not stupid si musiru ekyo kyenjagala otegere onakulwaliro Chameleon no never underestimate Chameleon thinking Chameleon musiru si musiru yali alina okutuula calculatively n'abala nti okay if I need Scorpion gang on my side what do I need to do I need to please their leader ayagala nnyo music I can give him music free of charge I can give him 1 or 2 collabos kitegeeza amaze okugula omukwano ku Shabba kati Shabba kitegeeza nti amublindinze takyasobola kulaba beyond the collabos amaze omublindinga kati bw'amublindinga atandika okustudinga network ya gange neekola etya Scorpion Shabba kankubuze how do you know Chameleon yajja kukubega how do you know Shabba njagala nkubuuze kubanga nzo lichali wange sikujjongera wabula nkubuuza bibuuzo how do you know that Chameleon didn't come to spy on you what assurances do you have yes you had 1 or 2 collabos. And now let us look at it from a financial position. Having 2 collabos, chakuwa a better financial status, or it left you the same? What do you get out of this whole thing? Affiliation in joining a Chameleon. Chicho funam. Besides nti bakulaba otambula ne Chameleon, oyimbi naye, what else do you get out of this affiliation? What else do you get out of this affiliation? The answer is 0. You are going to end up with even a bigger 0. Why? You're going to lose the gang, number 1. Kubanga gang egenda kutandika kutunulira. Nga first of all, Chameleon being their leader, they stand a better position of moving on to the next step. Number 1, he's a bigger musician than you. He's been there longer than you. He has more money than you. He has more powerful allies more than you. Why should the gang keep you around and keep their respect? Lwaki balina okuterekawo waliwo omuntu agambye mbwokoze
ate abantu bako bunene butafa ate oyagala kugejja mentality y'aba Africans omuntu okubeera n'ogejja wena n'ogejja amatamooti n'ogejja olumulya nnyo embizi obulwadde bonna buva mu bunene gezaako nnyo maintaining weight yo bw'otuuka emyaka egimu obulwadde buno olaga nti muzeeyo okoze kituufu omuntu olina okwekozza n'osigala mu position okubanga you can look after yourself. Alien skin oyinza okwendinga po ng'ofuuse vibes cartel. Oyinza okwendinga po ng'ofuuse vibes cartel we Uganda. Bayinza okuteekamu kkula ne bakusibamu okumala emyaka 10. Myaka 10. Mwenna mu followinze Chameleon mulina ba stars be Uganda ekintu ekyabakwata mwenna ekiganye music industry eno okukula. Ekintu ky'okubeera nga muli unmanageable. We had an amazing talent here. Omusajja bamuyitanga Radio. Radio was amazing. Amazing kugamba radio yatuuka ku epitome y'okuyimba. Radio started seeing himself as being untouchable. What happened to radio? Radio Katonda yali yamuwa a talent na atamuwa mpisa. Discipline. Era empisa ze zaavirako radio okufa. Did it shock me that radio died? No. It didn't shock me. Does it shock me that Chameleon is still alive? Yes. It shocks me that he's still alive. Nze byange mbyogeranga bwe biri. Njogera bampita namwatulira. Alien skin bw'obogeza kukopa Chameleon kyakola ekya unruliness. Unruliness has a very, 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 very close expiry date. Alien skin bw'oba okyayagala okuwangala okugenda mu maaso. Alien skin ekintu kye ngenda okugamba kiwulirize. Genda ku police okole statement. Buli bujulizi bwonna bw'olina nga bw'obuwadde police jangu ku media obugiwe. Let that case be open. Because this family is going to push for justice. Eno family egenda kuteekawo embeera ng'embeera eyo abantu bagenda okusinga ogipika be balabe bo kuba kati olina abalabe bangi Alien skin. Olina abalabe bangi sigaba nti olina kyewabakola. Buli Katonda bw'akwereveetinga n'akuteeka mu position ennene abalabe bo abantu bazimba emitima. Abantu bazimba emitima. Fitina tulina fitina mu mitima gyaffe. Kati industry gy'olimu mulimu fitina mawulire bwagakwata Alien skin obadde mu mawulire omwaka guno omwaka oguwedde omwaka guli almost emyaka giringa 3-4 oli mu mawulire. Balabe bo bagenda kupika nnyo keesi eno keesi Chameleon akuwa ebinyonyi ebi n'ejjinjeeri limu. The more they keep you busy with the law, the more it disorganizes the Scorpion gang because they're also part of the investigation. They're also people of interest because this person was serving was in 2 gangs at the same time. Yali ali mu Scorpion gang ne mukwata agenda abege Fangon. Bwatuka ku Fangon na discovering nti abantu be bamugamba nti babi. They're not bad people after all. Do I believe that Fangon beba tusiza ko mulabo omuvubuko ono bulabe? My answer is no. But it's only a belief without facts. It is only a belief without facts. It is only a belief. Niye nkugambye kino ekintu Chameleon yakuba ebinyonyi ebi. Kubanga mu kino ekintu kyonna Chameleon, he stands to gain more out of the situation than you or Scorpion gang. And the best thing you can do, Murwana Patrick, kwatagana ne Scorpion Shabba, put the pride on the side. Funa Scorpion Shabba mugambe mwana tuliba tukyali baana batonti ye twali tukolaganye konti ye tulina ebirungi buli omu yali akoledde munne nti ye mwana. Let us look at the bigger picture. Bino ebigambo teri muntu agenda kubikugamba Murwana Patrick.
tewali muntu agenda kubikugamba. Alien Skin tewali muntu agenda kugamba bigambo byegamba mwana nze nkwagala nnyo Alien. Nkwagala nnyo naye ngenda kubuulira ndabira ddala nga danger jamaasawo. Teri muntu agenda kubuulira bigambo Patrick byenkugamba Mulwana byenkugamba. Alien Skin. There's no new levels, new devils that why twogerako. Scorpion Shabba. Boko atagana ne Alien Skin. Chikendeze emikisa jojo butakutakinga out kubanga show Scorpion Shabba. Before this election ends, or after the election, Scorpion Shabba bajja kutta chali wange. Ate abantu babenyini bagenda okwettira. Bine bigambo mujja bipulinga mu bikomyo mugambe mindset ya manyate bwe tuwogera ku bintu kubanga ffe tuludde mu bintu by'okwogera n'okulaba ensonga tugitunulira kwasema si papa ebintu bino byekwekubaako bye byafango ne Scorpion ganga bibaddewo for a long time mbibadde mu makati n'enjogera ne Scorpion n'empuliza Scorpion kyayogera n'empuliza side eno kyayogera n'ensirika n'enkola evaluation yange muli n'engamba kino ne kino bw'ogattako kino ne kino kiki ekiddako. Nze Scorpion yangambe ekintu kimu tinatuukirira Alien ne mugamba kibando omanye ekiriwo njagala kula kweyongerako. Mbo Alien tiyakitwala bulungi. Tiyakitwala bulungi olw'okuba maybe alina kyali planning it, I don't know. Kati now n'ogenda oyingiramu Ibilisi. Oyo Chameleon shitaani yennyini. Shitaani ewedde emirimu. Chameleon talina permanent friend. Chameleon talina permanent friend. Talina. Omuntu yenna mu nsi omujajingiranga nnyo ku bantu bawangadde nabo ng'awangadde nabo okumala emyaka 10 okuva ku 10 paka ku myaka 2. Omuntu yenna mu nsi buuzangako abantu bawangadde nabo okumala emyaka 10 ku myaka 20. Scorpion gang Chameleon kyakwetaazaako is for you to have the protection of that gang because it's a very powerful gang. Ate in a network, it is very deep rooted. And the time he has been with you, he has been studying the network of that gang. And after he has gotten that network, Chameleon is going to put you in a lot of trouble. Trust me, if you don't lose your life. Kubaka tiguno muzanyo gwa chess. Asinga okuzanya ya survivinga. Nenga mwenanga we muli Chameleon ne Mulwana Patrick ne Scorpion Shabba. Chameleon mwenna he's playing the two of you. First of all, he's using that whole thing. Beef gomulina ne Mulwana Patrick. Alien Skin to play the both of you. He creates trouble for Alien Skin, and that trouble is going to deflect on you, and that will keep you busy, not concentrating and blindfold you. Yeah? Alien Skin, chali wange webereremu. Lowooza nnyo kyekigenda okuddako. Sigezaako okuteekawo obulumbaganyi wabula nkubuulira ng'omuntu gwenfaako, omuntu gwenjagala. Kubanga nkwagala Alien Skin, ova mu kitundu kya Makindye mwe banzaalira. Nze njagala nnyo Makindye nnyo. Era ekyo kimu kyasinga okumpagiza lwakuba ova Makindye. Mulwana Patrick onzijukiza abaana abamu bwe twali tukulanga abaana abamu ensi yali tetuwuliza okusinziira wala tulina engeri gye twali tufaananamu class za family ze twavangamu n'owaguza n'otuuka w'owaguzza n'otuuka w'otuuse n'ebintu ebitandika okukyuka mpola mpola. Mulwana Patrick engeri gy'ogenda okuzannyamu omuzannyo wano wali kalumanywera. First of all, olina okukyusa management yo. Bw'oba okyayagala okuyimba olina okufuna kye bayita a responsible management, and you make sure that you listen to that management, a professional management to handle your affairs. That is why Bebe Kulu abantu abasinga abayimbi ya Uganda aba basinga nnyo musajja onna mu meeting Bebe Kulu ali very organized,
business akimanyi okuyimba akutwalanga business amanyi family ye dependingira nnyo ku career ye alina abali ku diet alina abali ku trust security alina abali ku publication alina abali ku team ye alina social media team ndio nayo na coordinatinga nayo nti olaba ebintu bya Bebe Cool biri more organized. Bobby Wine kati ate yali pedigree ndala nnyo ali ku pedigree ndala omuntu okubera presidential candidate for the second time whether you are winning or not it is very big on the CV.